Members of Nakuru County Assembly have passed a motion to impeach a leader of majority Alex Langat, who is the area MCA of Mosop Ward. They accuse Langat of not working with them as a team and not calling for a meeting of UDA members in the Assembly of Nakuru County. Now William Mutai, who is the sitting MCA for Kiringet Ward, has been appointed as the new leader of majority, replacing Alex Langat. Kwa majina mimi naitwa William Mutai, mheshimiwa kutoka upande wa Kiringet, upande wa Kuresoi South. Kwanza nachukua nafasi hii ya kipekee nishukuru MCAs wa UDA kwa kunipea nafasi ya kuwa the new majority leader. Na ningependa niseme ya kwamba hii imekuja wakati mwema kwa sababu kwa muda mrefu tumekuwa tukilalama. Na siku ya leo imekuwa communicated kwa the plenary kwamba mimi ndio the new ML. Ningependa niseme ya kwamba kumekuwa na changamoto mingi sana. Na hata mimi nimekuwa nikishuhudia, na hapa ambapo tunaenda mbele tunataka turekebishe mambo hayo. Kwa sababu moja, wananchi wetu wanangoja huduma kutoka sisi. Na kama tuwezi tukatetea kama MCAs, then sisi ni bure. So we want to redeem, tunataka to redeem our face in the County Assembly of Nakuru of oversight, representation na mambo ya legislation. Tufanye kazi mzuri. Iliyoko ni kwamba nafasi hii ambayo nimepewa ni kuengage, ni kuconsult. Tufanye kazi pamoja na MCAs kwa sababu wamekuwa wameachwa kwa muda kabisa. So nataka niwasikie na tufanye kazi pamoja. Natarajia kwamba kazi ambayo tutaenda kuchapa watu watafurahi na watu watakuwa na matumaini kwetu kwa sababu tutakuwa tumetekeleza. Asante. Mimi ni mtu mjasiri, msema ukweli. Mimi vile hawa MCAs wamejua ni mtu ambaye siwezi nikaficha chochote ambacho kinatusumbua. Hata juzi mliona nikiongea tukiwa kwa General Hospital nikisema ya kwamba kuna ufisadi. Sikuogopa, nilisema na bado tutasema mengine. Kitu tu ambacho tunataka executive wajue ni kwamba we are not witch-hunting them, but we want to address them on issues that concerns our people, and they should actually have a listening here. Otherwise, we don't have any issue like ill feeling for anybody. We want to work harmoniously for the betterment of this county. Members, first of all, let me start by congratulating our new majority leader, Honorable Mutai. It is, na nitaongea kwa Kiswahili ili watu wote Kenya hii na Nakuru wasikie. Sitangangana na ubwenyenye. Nitaongea kwa Kiswahili ili watu waweze kusikia. Sasa sisi tunaanza kwa kumshukuru Mutai. Mutai ambaye sisi tumemchagua kama members, kama majority leader wa Nakuru County Assembly third. Hii ni third assembly. Na watu wajue ya kwamba hii assembly tumetusiwa na watu wa Nakuru because kuna mambo ambayo imekuwa haiendi mzuri. Watu wanaona kana kwamba sisi hatufanyi kazi. Lakini kwa leo nimeshukuru kwa sababu members wameona na wameamua ya kwamba kichwa kikioza, hata assembly jaribu kufanya namna kichwa kimeoza, hatuwezi endelea. Kwa hivyo diposa tumefanya hiyo, na sisi tumefanya hivyo kulingana na mujibu wa chama na katiba ambayo tunayo ya chama na pia standing orders number 19. Na kwa sababu tumeweka watu 31, watu 31 ni majority kwa hii UDA party. Sisi ndio majority. Number 1, we are now starting a new dawn. Sisi tunaanza mwamko mpya. Na Nakuru County Assembly imeanza mwamko mpya. Mkumbuke ya kwamba Nakuru imekuwa ikiangalia kwa sababu kazi ya assembly ni kufanya oversight, kazi ya assembly ni kutunga sheria, kazi ya assembly ni kufanya representation. Haya mambo kama hayafanyiki, basi hata sisi kama wabunge tunakosa
tunakosa mwelekeo. Na ukiangalia utaona ya kwamba, na diposa tumeshukuru kwa sababu ya Mutai. Mutai is courageous. Mutai is well rounded. Mutai is straightforward. Mutai hakubaliani na mambo ya under the table. Yeye anakubalia mambo ya above the table. Unaona? Mambo ambayo imewekwa kwa chapter 6, Mutai yote anayo. Na diposa tumeona ya kwamba sisi tuweke Mutai kwa sababu yeye ni kiongozi shupavu, na tumeona hivyo. Kuna mambo matatu tu nikipenda kuongea ili tuweze kuendelea. Number 1. Kumekuwa na malalamiko. Currently, ukiangalia variation rule imeleta shida. Kwa sababu mambo yanapitishwa, majority anaenda anafanya hivi na hivi, unasikia sisi tunabulemiwa kwa mambo ambayo hata sisi hatuko. Mambo ambayo bunge inatakikana kufanya hayafanywi. Number 2, kumekuwa na mambo ambayo mliona vitu vimepandishwa bei. Kiti ya 650 inawekwa 18. Tunajaribu inawekwa 1800. Tumejaribu kuteta majority vinyiria. Hakuna kitu kinaendelea. Kuna hii mambo ya pyrethrum. Watu ambao walipatiwa hii mambo. Na wale watu walipatiwa mambo ya kusupply pyrethrum hizi ma companies ambazo ni ziko karibu 10. Na tumesema watu wanaweka fake, wanaweka mambo fake. Wanaweka hata kefisi hawana. Na tukijaribu kuweka inafinyiriwa na igari kwa kamati. Kwa hivyo tumesema ya kwamba majority leader, wewe amusha bunge ya Nakuru kama vile ilikuwa, na hii bunge itafanya kazi. Hii bunge itafanya kazi kuliko bunge ambayo ilifanya kazi wakati wa Kenothia Bogua, itafanya kazi kuliko bunge iliyofanya kazi wakati wa hii bunge ya 3. Watu wa Nakuru mtaishi kujua ya kwamba tumekuwa na bunge kuanzia leo. Ile mambo tumekuwa, na ninamalizia kwa hii, some people hawaji understand ya kwamba the county assembly kulingana na katiba is supreme to the executive. Without appropriation, the executive cannot function. Without us making laws, the executive cannot function. Without us making bills, the executive cannot do what? Function. These are the powers that had been siphoned. Somebody making the assembly as if it is an appendage of the executive, as if it is a department, as if it is a lesser body, as if it is pedestrian to the laws and the constitution. And that's why we are saying that the new leadership that we have installed today, na tunaomba waobewe na wadugu zetu wa Kalenjin na sisi wa Kikuyu na wale wote tuko tushikane, kwa sababu Nakuru ni yetu sisi zote. Nakuru si ya kabila moja. Nakuru ni yetu sisi zote. Na Nakuru ikianguka, basi hata sisi tumefanya nini? Regardless of where you come from, regardless of wherever you are. Kwa hivyo sisi tutasaidia governor kuhakikisha kwamba mikora yote ambayo imefanya kazi bofu Nakuru imetolewa. Either uwe CEC, sasa tuna kiongozi. Either uwe CEO, utangoka kama wewe ni mkora, na tumehakikisha wewe ni mkora utatoka. Na tunaanza leo. Wale watu na zile motion ambazo zilianguka kutokana na upepetevu wa majority leader, zote zinaenda kuamuka. And now we ask the party because we have done a democratic election. The party, because it is called United Democratic Alliance. Na kwa sababu sisi ni democratic, na sisi tumefuata chama kwa jina na spirit, that we are a democratic party. These members have expressed their democratic right. They have elected Honorable Mutai, and therefore, now going forward, Honorable Mutai is the new majority leader. Asante sana. Nataka kuchukua fursa hii kumpa kongole mwenzangu hapa aliyekuwa moja wa speakers panel, na wakati huu waheshimiwa wa UDA wamehisi ya kwamba anastahili tumuongeze cheo, tumpe kiti cha majority leader of the UDA in Nakuru County Assembly. Asante sana Bwana Mutai. Kwangu ni furaha kemkem kwa sababu ya siku ya leo ambao kwa muda tumekuwa tukigojea kwa hamu na gamu. Niwashukuru waheshimiwa sana wa chama cha UDA kwa maana wameona ni vyema waweke hayo marekebisho. Sasa vile tungeomba ni nyumba hii iheshimu waheshimiwa, na pia tupate nafasi katika mazungumzo na executive
ambapo hapo awali hatukuwa tunaheshimika, hatukuwa tuna maoni yetu yanatiliwa maanani na tulikuwa tunahujumiwa. Kwa hivyo ni fursa nzuri sasa tujiridim na tuambie wana Nakuru sasa tutaweza kuwakilisha vilivyo, tutafanya oversight vilivyo, maana mahali tulikuwa tunahujumiwa sasa tumepata kiongozi ambaye ni mwaminifu na ambaye ataweza kushirikiana pamoja nasi. Jitagwo Mwangi wa Muraya, mheshimiwa wa kule Naivasha viwandani. No muthi ni muthenya uma mwega na munene muno uria tugukite guku bunge o to uria tukaga guka kuruta wira uria twaheirwo ni Wanjiku, na ndimukenu muno tondu members o muthi ni metikira kwiruta minyororo-ini iria tukoretwo thutha wa miaka 2 tukoretwo tukigeria muno guria majority party leader wa guku mheshimiwa Alex agerie gutwita mucemanio, no miaka 2 tutire twaikara thi ta kiama, tukoretwo twi dormant, twathie kuga undu atwirago harmony, riu turigagwo harmony no atindaga gituinira ni iriku, na riu ta majority members a kiama kia UDA turaiguithaniria ithui ni tugucenjia utongoria ucio, tondu utongoria ucio ni utuhinyiriirie muno, kwagia no ndu turenda kuma mwena wa executive kana ndu turareherwo na public ikoretwo out there igitu castigate uria tutararuta wira witu, no twageria gwika uria kuthie kumwira nigetha arehe, tondu niwe ubatie kurehe mizwanda ya thirikari guku ndari etikira athiaga agoka agatwira harmony. Riu umuthi ni twamuruta giti-ini na twagia na majority mweru ugwitwo Honorable William Mutai. Umuthi ni twakena muno na ni turaigua ati ni tuohokete minyororo, na riu nginya wananchi a Naikuru ni tukwenda kumumenyithia kuma umuthi riu mirutire itu ya wira ni mihuthu, tondu majority uria twagia nake umuthi ni mundu wi msimamo, ni mundu utarutagira wira rungu rwa metha, mundu akuigirira maundu metha iguru. Oguo niguo turendaga na niguo thaici twakinyirirwo ni kugia. Oguo ni twakena na ni twaigua twacokia ngatho wega piu. Amaretwo ni jitagwo Karanja wa Mbui wa Mariamu, andie DMCA wa Naivasha East, na no ni Secretary General wa AMCA MCAs ya Kenya. Na Nakuru party ya MCAs ya Kenya ndio tukoretwo tukiuga thiini wa AMCA ati andu merute minyororo, no korwo ni urenda kuita na fiu ni werire kuita ri tiga kuita na nyororo, tondu ti andu ingi makuaga tho. Riu ri turamera mukeita na karurigi nigetha riri kungiogia mundu rahituka hau ri no agutinie karurigi kau ri ukihonoke. Niguo tukoretwo tukira bunge ino ya Naikuru. Bunge ino ya Naikuru ni yagire ritwa tondu ithui kiongo ni kiabuthire, na kiria kiongo giabuthire ndwetereire mutingo we winaine tondu hatikire kiongo. Riu ithui majority leader uria tukoretwo nake miaka 2 ndageririe kuga na ri members ni metikira ati Naikuru ino maundu makoretwo magithie uru. Toka tariu ndagikeno andu ni marakaya muno tondu variation ro ire yokire ona ndarekiri andu mathome okiri agikune andu. Riu andu ni kurira mararira guku Naikuru ngima ni uria aradireti ciathie iguru enderea Kiambu ireherio oro wa radireti Naikuru ri irahurithania maita 1000 times. Then turakorwo ningi no horo wa indo iria ronire tukiraramika giti gia 650 ukarehero na 1,800 ugacoka ukerwo wikire ngari ya kaunti maguta utware wodine yaku o MCA uyu mundu utari thakame koya ngithakame ugoka ningi ukahinyiriria. Number 3 turakorwo no horo wa pareto haha na ngwiciria wi committee-ini naguo ni ukinyereirio tondu kuri andu merirwo ati masapurae pareto no matire na ithini ya KEPHIS. Riu gakora nginya DCI na maundu maria mangiri riu kuraigua atiriri nginya maundu ma sports ri uraigua me EACC whereas assembly ri no guikara ikarite de. Riu tugaiga atiriri ithu tutikwenderea kugia na ritwa riuru ni undu wa mundu urathi akahura deal ciake na executive agoka kera members erage governor hao nimewaweka ithu aratuiga twe mboco. Riu koguo niguo turaiga atiriri MCAs na ngai ateithie mamenye the constitutional role
constitutional role ni clearly wira wao ni go keep check the executive nigetha angikone kwagia na maundu twari na motion ya wale wa impeachment nginya maundu magithio guo majore ona matirenda kumenya kana hema kana hatirima riu oro ucio wa psychophancy oro ucio wa mundu kwaga kuthira kiongo giake kuringana uria athurirwo niguo MCAs maigite ati ithuĩ tutigotura tukuitwo na kondo kanyeni ati urekirwo hau ukuagwo guo wero roga iguru ukoria ne futi cigana kabau ni kage ni gutwarwo thibitari urimu ucio niguo andu aya marega na twaigo kuma umuthi majority leader uria twagia nake ena record ni mundu muthomu ari mwarimu twaigo mundu wothe ukoretwo agiparticipate in corrupt deals or maundu matari mega ugetwo assembly nduguka riu twagia majority leader riu ndagikeno whether you are CEO whether you are CEC whether you are director na maundu maku we ukoretwo ukihinyiriria na ndureka maundu kuringana uria muingi uraiga eno assembly ikuruta wira wayo niyo yagwikirire na gite kiu no kweheria tukweheria ithuĩ tutingĩgwĩkĩrĩra ngathĩ haice wakinya igũrũ wanjie gũtũtuĩra mata tukweheria ngathĩ ũgweta no gwĩhĩtĩtie kĩhonge koguo ũrĩa tũraiga nĩ atĩ ndagĩka ĩno nĩ twagĩa na Honorable Mutai rĩu ndagĩka ĩno Nakuru ina new majority leader etagwo Honorable Mutai na wandu ana Ikuru mutuke mukono tona nyu murariraga mukiuga assembly ndiraruta wira mundu umwe ararutaga wira ta wanu maningita ona no araturaga oguo nginya deputy majority ndaretaga etwathie ko executive na leadership arathiaga oguo enyika guku riu turaiga atiriri turaigua ati mundu to ni aruni ndari majority ngirutwo na ndiathire igotini ndungiatha andu kia hinya riu koguo ri kana ni wendere gukati woku uthie igotini kiama kia UDA gitagwo United Democratic Alliance na ithuĩ nĩ twaruta wĩra witũ democratically twaiga ithuĩ tutigwathwo na tutigotongorio nĩ ng'ondu hena mũrũthi ithuĩ tutigitongorio nĩ ng'ondu hena mũrũthi rĩu twaiga atiriri ithuĩ twe MCAs na MCAs aya na Ikuru nĩ matua menyororo na nĩ maiga guthie nĩ guthie mũndũ ũrĩa ũkoretwo akĩruta maũndũ moru rĩu mamenye majority uria tuoka nake ndathekaga na corruption ndathekaga na cartels uyu ekuruta wira riu tukagia miswada na gathie governor nake tumwire ithuĩ governor ni tukwendete na Ikuru tutiraruta maundu maya tondu tuguthuire no riu ri we ukoretwo wi ndereva mwega muno ndereva wi kuhera marima ndereva wi kuhura kona andu ndangĩikia Nithi Bridge no reke ngwire thiini wa bathi yaku ukoretwo na mikora ndicokagia cenji na ndikinyagia mbia ikoguo gakorwo atiri we ndereva mwega no makangari hatire ni mikora riu twakwehereria makanga mikora tondu riu nayo ngari itu ni yagia injini njeru riu ngari itu ena injini njeru ya V8 gutire kundu tegutwikania guku na Ikuru turaturaga na kakari karakwama nginya ni mai ma mburi riu tutire gutura uguo maritwa ni Jane MCA Mahela na ndugamite thini wa premise ya County Assembly of Nakuru na ndi muthure itura ritagwo Mahela ward kuria mwena wa Naivasha na tukite haha kana umuthi tura make a statement ni tondu twina miaka iri tukoretwo tukigirika turi ta andu athure aria tweranire ciiraniro iria tuonete muthiro uria tuthiete naguo tondu undu umenyagwo na uria urathie ni twakinya muico 1 kwina delivery of service 2 kwina representation and oversight na ciothe ni koretwo ciina thina muingi muno tondu majority leader niwe ndarasheria tuhuthagira gukinyira executive tutingerokaga kwa ithuothe no twakora majority leader ona ari mwega hari maundu marathi magateretha na ni undu wondu ucio nikio tweciria atiriri ona mbeu mugikweuga ati ya Kenya kimwe na twina majority leader mweru na tikugo ucio mukuru ena thina aca no ni tuga ati tugarurire nigetha riri maundu maria tukoretwo tukirira Wanjiku akaigua akinegena na ona inywe andu a media for the state ni muiguite tutiramwira undu mugeni ati County Assembly ya Nakuru ina thini muingi muno ikideliver tondu katagati gaitu na executive tukoragwo twi very independent na twi body irugamitie na maundu mayo no ni twakinyire handu tugikorwo kwina sabotage itaramenyekanishia muthemba uriku iria twatumana tha ici tugituma majority leader turamwita Honorable Mutai ni MCA wa kundu gitagwo Keringet mundu ukoragwo na meciria matheri muno mundu utakomaga
akenda kuria ciuria either ni cia budget, either ni cia barabara, either ni cia maundu ma migunda, either ni cia maundu ma rate. Na koguo nikio tuona tumuhe kanya gaka ni kanya twamuhe na kiagarurire na ndi na mathini wa mieri 3 iroka ni tugukorwo twamenya kiria kiraria kingi thiini wa Nakuru County. Nakuru County ni twithutha muno na maundu maingi ma delivery, especially barabara. Wageria kuria kiuria ndonaga anja ta riu kwena uprising ni undu wa rate cia migunda na andu aitu ni maririte na magacemania na mararira tondu ithu tu assembly ni turemetwo ni kuruta wira uria witu wa oversight. So ni turetiki ati ihinda riri ni twagia na new lease of life na ni gukugia na mogaruruku na ni ngerira majority leader mweru Mutai Ngai akuteithie nigetha ukinyanirie maono ambayo sasa tumeanza katika huu mwanzo mpya. Nitugocoketie ngatho ni support ile tuonete na tukera governor witu ona tumwendete aririkane twathire ground na andu aingi acio mamuthiururukiirie hatiri akona next time tugakorwo ithuere ground na ground MCA aria akamenyaga ni ground yaria na no uthiurukirio ni andu aingi magikwira ye ni urahota but unfortunately matiretikira uthikiririe ground to MCA ni tuthikiririe ground na tukona hena thina na nikio tuga atiri ndungithi kuruta kihuti ritho ria mundu na mugogo ukomete ritho riaku twambe tweherie mugogo andu aitu na ni tweheria riu nigetha tuone kihuti kiria kiri thiini wa andu aria angi tuhete wira thiini wa executive on assembly ni irio na maundu na muturenda kugarurira but with the time gwiciria ni mugutuona na ni mukuigwa uria turauga tutinandirira undu uyu muno ona tutinaria muno to tugaga atiriri rui ni haria rurikeire ungigwa rutaranegena ni gwika atia ni kurikira turikeire muno na tugacokeria Ngai ngatho ni hinda riu atuhe na support ya members a assembly ona acia ngimarona tahe na ta shushu reke moke tuteithanie uteithia wa njiko na kuruta wira uria twahirwo. Thank you very much. Hamaritwa njitagwo Rusi Gathoni Njoroge ni MCA Gilgil Ward ngwenda kuoya kanya gaka gucokeria Ngai ngatho ni undu wa muthenya wa umuthi uria county assembly ya Nakuru members a UDA umuthi matua ni ati ni mekwenda kugarurira mutongoria wao uria urari majority leader aretagwo Alex Langat manengere mutongoria ugwitwo Mutai kuma Kiringate. Ogwo ni ngukenera Ngai tondu ni nguona riu ni tukugia na ugaruruku wa murutire wa mawira na bunge no itu ni kuheka gitio tondu ni turakinyite handu tukagirwo gitio ta honorable members na tukagirwo kanya ga kuhota kuruta wira witu wega wa oversight. Ogwo ni ngukenera Ngai ihinda riri tondu ona ndi deputy majority leader ndiri handu ndiratamburagwo kwagia nugutua mashira tutiretagwo micemanio ta leaders of the house kuretagwo mundu umwe agatua matua kwa niaba ya others. Riu ni nguhoya executive yatua kuruta wira na yabatara nyumba igeta leadership makaririria maundu maria makonie maendeleo. Ogwo honorable Mutai ni muthuri wi gitio na ni muheshimiwa njui tondu ni ari mwarimu ona ni ndari mwarimu na ni njui arimu ni marutaga wira na mubango. Uyu ni muheshimiwa tare na corruption, ni muheshimiwa wina wigiririku, ni muheshimiwa ugaga undu na akarugamira ho na ni muheshimiwa wi kwaririria andu ake. Ogwo ni agutwaririria na ariririe aikari a Nakuru County. Thank you.